ohmmeter, series type ohmmeter. Here half scale resistance RH equal to R1 plus R1 whole plus R2 Rm by R2 plus Rm. Series type ohmmeter has Rm as a basic meter, R2 and R1 and Rx are in series. R2 will have the rheostat battery E. Half scale resistance RH equal to R1 plus R2 Rm by R2 plus Rm. Meter current Im equal to ER2 by RH plus Rx into R2 plus Rm. Remember ER2 whole by ఎంత కింద వస్తుంది RH plus Rx into R2 plus Rm. Full scale deflection current IFS equal to ER2 whole by RH into R2 plus Rm. Fraction of full scale reading S equal to Im by IFS equal to RH whole by Rx plus RH. Shunt type ohmmeter. In the shunt type ohmmeter, there will be a make break switch. Okay na, E R1 rheostat, దానికి మేక్ బ్రేక్ స్విచ్కి R1కి ప్యారలల్గా Rm వస్తుంది, దానికి ప్యారలల్గా Rx వస్తుంది. Rx నుంచి పోయేది కరెంట్ Ix, Rm నుంచి పోయే కరెంట్ Im, E నుంచి R1 పోయే కరెంట్ R1. Half scale reading of unknown resistance Rx is RH equal to R1 Rm whole by R1 plus Rm. Half scale reading of the meter IH equal to 0.5 IFS, that equal to ERH whole by R1 Rm plus RH into R1 plus Rm, where Rm means internal resistance of meter, R1 means adjustable resistor, E means supply voltage. Measurement of low resistance. The different methods of employed are Kelvin's double bridge method, ammeter voltmeter method, potentiometer method. Kelvin's double bridge method will have PQ, capital P, capital Q, BD మధ్యలో G ఉంటుంది, స్మాల్ p స్మాల్ q, A పక్కనే R ఉంటుంది, A తర్వాత S ఉంటుంది. See what are the resistance? Capital P, capital Q, capital R, capital R, S. Resistances small p small q, G RB rheostat, E. For zero galvanization meter, galvanization deflection EAB equal to EAMD. EAB equal to the potential difference between A and B equal to the potential difference between AMD. AMD. For zero galvanization deflection EAB equal to AMD. R equal to capital R equal to P by Q into S plus QR by PQR whole by P plus Q plus R. Then QR by P plus Q plus R into దాని పక్కన ఇంటూ వచ్చి P by Q, capital P capital Q minus small p by small q, capital P by capital Q minus small p by small q. That is called the resistance measurements. If capital P by capital Q equal to small p by small q, then R equal to capital P by capital Q into capital S. Accuracy of Kelvin's double bridge method from 1000 micro ohms to 1.0 ohms 0.05%. From second one, from 100 micro ohms to 1000 micro ohms 0.5 to 0.05%. From 10 micro ohms to 100 micro ohms 0.5 to 0.2%. Now measurement of high resistance. There are a lot of measurement of high resistance methods are there. The different methods employed are loss of charge method, Megger, direct deflection method, mega ohms bridge, loss of charge method. In this nothing but V switch ఉంటుంది, పక్కన VC parallel with R parallel with C ఉంటుంది. Capital R equal to 0.4343 T whole by C log base 10 into V by VC, where V is the supply voltage, VC is the capacitor voltage. Capacitor voltage and parallel ఉన్నాయి. R and C కి capacitor voltage VC,
విసి వోల్టేజ్ సోర్స్ కూడా ఉంది. మెగ్గర్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెగ్గర్ గురించి వస్తే మెగ్గర్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో డైనమోమీటర్. Megger used to measure the insulation resistance of cable, motor and generator etc. Deflecting torque angle is proportional to the resistance of the insulator which is under test. It is also used to check the continuity of the cable. No external control torque provided. Air friction damping is used. No need of external power supply. High resistance have a God terminal which is used to avoid leakage current. Remember, note, high resistance has a God terminal which is used to avoid leakage current. AC bridges. Introduction. They are used to measure self inductance, mutual inductance, capacitance and frequency. ఎలా ఉంటుందంటే 4 bridges ఉంటుంది. Z1 యాంగిల్ ఆఫ్ θ 1, Z2 యాంగిల్ ఆఫ్ θ 2 కింద వస్తుంది. Z1 కింద Z2 వస్తుంది. Z1 పక్కన Z3 యాంగిల్ ఆఫ్ θ 3, Z3 యాంగిల్ ఆఫ్ θ 3 కింద Z4 యాంగిల్ θ 4. మధ్యలో Z1 Z3 మధ్యలో Z2 Z4 మధ్యలో B అండ్ D అని వచ్చేసి D వస్తుంది. దానికి ఏసీ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇస్తాం. జనరల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ టు Z1 Z4 క్రాస్ అనమాట. Z1 బార్ Z4 బార్ ఈక్వల్ టు Z2 బార్ ఇంటూ Z3 బార్. Z1 Z4 అంటే ఇది రెండు ప్రోడక్ట్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ కండిషన్ మోడలస్ ఆఫ్ Z1 ఇంటూ మోడలస్ ఆఫ్ Z4 ఈక్వల్ టు మోడలస్ ఆఫ్ Z2 ఇంటూ మోడలస్ ఆఫ్ Z3. యాంగిల్ కండిషన్ యాంగిల్ ఆఫ్ θ 1 ప్లస్ యాంగిల్ ఆఫ్ θ 4 ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ θ 2 ప్లస్ యాంగిల్ ఆఫ్ θ 3. Note, magnitude condition and angle condition both must be satisfied for the bridge to be balanced. Depending upon the frequency, different null detectors are used. Vibration galvanometer 5 Hz to 1 kHz, headphones 250 Hz to 4 kHz, tuned amplifier detector 10 Hz to 100 kHz. D Arsenal's galvanometer DC frequency 0 Hz. Depending upon phase angle theta, elements are theta 0 degrees అయితే elements are 90 degrees అయితే L1, minus 90 degrees అయితే C1, 0కి 90కి మధ్యలో ఉంటే R1 L1, minus 90కి 0 ఉంటే R1 C1, minus 90కి 0 ఉంటే R1 C1, 0కి 90కి మధ్యలో ఉంటే R1 L1. Convergence to balance point. If the variables are in the same arm of bridge, then minimum time is required for balancing of bridge. This is called convergence to balance point. Quality factor QF equal to energy stored by energy dissipated. QF equal to energy stored by energy dissipated. Now measurement of self inductance. Maxwell's inductance bridge. ఇందులో AB BC CD DA ఓకేనా. బీకి డీకి మధ్యలో డిఫ్లెక్షన్ మీటర్ పెడతాం. R1 L1 AB మధ్యలో R1 L1 పెడతాం విచ్ ఇస్ అన్నోన్. బీకి సికి మధ్యలో R3 పెడతాం. సికి డీకి R4 పెడతాం. ఏకి డీకి R2 L2 R2 అని పెడతాం ఓకేనా. పవర్ సప్లై ఇస్తాం ఎక్కడ ఏకి సికి మధ్యలో ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏకి బీకి మధ్యలో ఉన్న వోల్టేజ్ని E1 అంటాం. బీకి సికి మధ్యలో వోల్టేజ్ని E3 అంటాం. అలాగే ఏకి డీకి మధ్యలో ఉన్న వోల్టేజ్ని E2 అంటాం. డీకి సికి మధ్యలో ఉన్న వోల్టేజ్ని E4 అంటాం. R1 ఈక్వల్ టు R3/R4 ఒక పక్కన పెట్టేసి దాన్ని పైన ఇంటూ R3 ఇంటూ R2 ప్లస్ R2/R4 అని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఫస్ట్ R2 అనేది క్యాపిటల్ R, సెకండ్ R2 అనేది స్మాల్ r ఓకేనా. అది ఏకి డీకి మధ్యలో ఉండేది స్మాల్ R2, L2 R2 అని అన్నాం కదా. నెక్స్ట్ L1 ఈక్వల్ టు R3 L2/R4, R3 ఇంటూ L2 whole by R4. L1 means unknown inductance of resistance of R1, L2 means variable inductance of fixed resistance R2, capital R2 means variable resistance connected in series with L2, R3 R4 means known non-inductive resistances. Maxwell's inductance capacitance bridge. ఇది ఎలా అంటే AB మధ్యలో R1 L1, BC మధ్యలో R3, CD మధ్యలో వేరియబుల్ కెపాసిటెన్స్ C4 ఇన్ ప్యారల్ విత్ R4. CD మధ్యలో వేరియబుల్ కెపాసిటెన్స్ C4, వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ R4. నెక్స్ట్ AD మధ్యలో R2 L2, R2 వస్తుంది ఒక L2 ఏం లేదు, ఓన్లీ R2 ఉంటుంది. రిమెంబర్ సప్లై E. నెక్స్ట్
capital R1 equal to R2 R3 by R4 and L1 equal to R2 R3 into C4. Q factor of the coil Q equal to omega L1 by R1, that equal to omega C4 R4. Maxwell's inductance capacitance bridge not suitable for measuring of high Q coil because phase angle criteria does not satisfy. Not suitable for measurement of low Q coil because of sliding balance problem. Suitable for measurement of medium Q coil, that is 1 less than Q less than 10. Maxwell's inductance capacitance bridge antene suitable for measurement of medium Q coil, that is 1 less than Q less than 10. Hayes bridge. Hayes bridge means the value which can be Hayes bridge. Hayes bridge is nothing but R1 L1 R3 R4 C4 R2. ఓకేనా, R1 L1 R3 మధ్యలో ఒక పాయింట్లో R2 C4 R4 R2కి C4 R4 మధ్యలో ఒక పాయింట్లో D పెడతాం. సో R1 ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ R2 R3 R4 C4 స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ C4 స్క్వేర్ R4 స్క్వేర్. వన్స్ అగైన్ R1 ఈక్వల్ టు omega square R2 into R3 into R4 into C4 square whole by 1 plus omega square into C4 square into R4 square, that equal to R1 R2 into R3 whole by R4 into 1 plus Q square. R2 R3 numerator, R4 into 1 plus Q square in the denominator part. L1 equal to numerator part R2 R3 R4 denominator part 1 plus omega square C4 square R4 square, that equal to numerator part R2 R3 C4 by denominator part 1 plus 1 by Q whole square. Only 1 by Q square మాత్రమే ఉంటుంది. 1 plus 1 by Q square మాత్రమే ఉంటుంది. For Q greater than 10, for Q greater than 10 అయినప్పుడు L1 equal to R2 R3 C4, Q equal to omega L1 by R1, that equal to 1 numerator part, denominator part 1 denominator part omega C4 R4, where L1 means unknown inductance having a resistance R1, R2 R3 R4 means known non-inductive resistance, C4 means standard capacitance. The Hayes bridge is suited for the measurement of the high Q inductors. Anderson's bridge. Anderson's bridge లో AB మధ్యలో అన్నోన్ R1 L1 is unknown, small r1 అనేది వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్. దీస్ 3 ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ A and B. ఓకేనా. నెక్స్ట్ B and C మధ్యలో R3 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ది C and D మధ్యలో R4 ఉంటుంది. ఓకేనా. Cకి డిఫ్లెక్షన్ మీటర్కి E అని ఉంటుంది కదా, మధ్యలో కెపాసిటెన్స్ C ఉంటుంది. ఈకి Dకి మధ్యలో స్మాల్ r వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ అని ఉంటుంది. ఏకి Dకి మధ్యలో క్యాపిటల్ R2 అనేది ఉంటుంది. పవర్ సప్లై E. Anderson's bridge, capital R1 equal to numerator part R2 R3, denominator part R4, that means R2 R3 by R4 minus small r1. పక్కన వస్తుంది మైనస్ స్మాల్ r1. L1 ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్ పార్ట్ CR3 ఇంటూ తీసి పెద్ద బ్రాకెట్ వస్తుంది R ఇంటూ R4 ప్లస్ R2 ప్లస్ RT ఇంటూ R4 పెద్ద బ్రాకెట్ క్లోజ్ బై డినామినేటర్ పార్ట్ R4, వేర్ L1 మీన్స్ self inductance to be measured. R1 means resistance of self inductor. Small r1 means resistance connected in series with self inductor. Small r, capital R2, capital R3, capital R4 known as ఇవన్నీ ఏమంటే నాన్ ఇండక్టివ్ రెసిస్టెన్సెస్. capital C fixed standard capacitor. Note, measure low Q less than 1. Difficult to obtain balance condition. Anderson's bridge లో క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ Q అనేది లెస్ దెన్ 1 ఉంటుంది. ఓవెన్స్ బ్రిడ్జ్ ఏమీ మధ్యలో R1, L1 ఉంటుంది, క్యాపిటల్ R1, క్యాపిటల్ L1. బీసీ మధ్యలో క్యాపిటల్ R3 ఉంటుంది. సిడి మధ్యలో క్యాపిటల్ C4 ఉంటుంది. ఏడి మధ్యలో క్యాపిటల్ R2, క్యాపిటల్ C2, బోత్ ఆర్ R2 అండ్ C2 ఆర్ వేరియబుల్స్. బి అండ్ డి మధ్యలో డి అని ఉంటుంది, క్యాపిటల్ డి. సో L1 ఈక్వల్ టు R2 ఇంటూ R3 ఇంటూ C4, క్యాపిటల్ R1 ఈక్వల్ టు R3 ఇంటూ C4 న్యూమరేటర్, అది డినామినేటర్లో ఏముంటుందంటే C2 అని ఉంటుంది. వేర్
L1 is unknown self-inductance of resistance R1. R2, capital R2 means variable non-inductive resistance. Capital R3 means fixed non-inductive resistance. C2 means variable standard capacitor. C4 means fixed standard capacitor. Owen's bridge is used for the measurement of unknown inductance and incremental inductance and incremental permeability mu. Measures low q less than 1. ఇప్పుడు మెజర్మెంట్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ దేంట్లో వస్తుందంటే డి సాటిస్ బ్రిడ్జ్ ఫర్ లాస్లెస్ కెపాసిటర్. ఓకేనా. C1 R3 R4 C2 C1 R3 మధ్యలో పాయింట్ మధ్యలో డి పాయింట్ వస్తుంది, మీన్స్ డిఫ్లెక్షన్ మీటర్. C2 R4 పాయింట్ మధ్యలో డిఫ్లెక్షన్ మీటర్ పాయింట్ వస్తుంది. అంటే ఆ C1 R3 మధ్యలో పాయింట్ నుంచి C2 R4 మధ్యలో పాయింట్కి డిఫ్లెక్షన్ మీటర్ వస్తుంది. ఈ పవర్ సప్లై ఈ. సో C1 ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్ పార్ట్ C2 into R4 by denominator part R3, where C1 means capacitor whose capacitance to be measured, C2 means a standard capacitor, R3, R4 means non-inductive resistors. For imperfect capacitor having dielectric loss, ఓకేనా, అప్పుడు మనం రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. క్యాపిటల్ R1 స్మాల్ r1 ఫర్ C1, R3 R4, ఇక్కడ C2 దగ్గర వచ్చేసరికి క్యాపిటల్ R2 స్మాల్ r2. సో C1 by C2 ఈక్వల్ టు R4 by R3 ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్ పార్ట్ చెప్తా క్యాపిటల్ R2 ప్లస్ స్మాల్ r2 బై డినామినేటర్ పార్ట్ చెప్తా R1 ప్లస్ R1, క్యాపిటల్ R1 ప్లస్ స్మాల్ r1, where R1 R2 is the resistance representing the loss component of the two capacitor. Dissipation factor D equal to tan delta equal to omega C1 R1 that equal to omega C2 R2. Shearing bridge లో AB మధ్యలో C1 R1, BC మధ్యలో R3, CD మధ్యలో CD మధ్యలో ఏమంటే C4 R4, C4 వేరియబుల్ R4 వేరియబుల్, ఆ రెండు ప్యారల్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ది C2 అని వస్తుంది. C1 R1 R3 మధ్యలో పాయింట్ వస్తుంది. C2కి R4 C4 ఉంది కదా, దాని మధ్యలో పాయింట్ వస్తుంది, దాని మధ్యలో డి డిఫ్లెక్షన్ మీటర్ వస్తుంది. సో స్మాల్ R1 ఇచ్చిన తర్వాత సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ రిప్రజెంటింగ్ ద లాస్ ఇన్ ద కెపాసిటెన్స్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ R3 C4 దట్ ఈస్ ద న్యూమరేటర్ హోల్ బై C2. క్యాపిటల్ C1 కెపాసిటెన్స్ whose capacitance is to be determined that equal to C2 R4 by R3. C2 R4 and numerator, R3 and denominator. So small r1 means series resistance representing the loss in the capacitor C1, or capital R3 means non-inductive resistance, capital C4 means variable capacitor, capital R4 means variable non-inductive resistance in parallel with the variable capacitor C4. Shearing bridge is shielded with metal screen to reduce the stray capacitance which exists between the arms and arms to the earth. Measurement of frequency, Wien's bridge. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏబి మధ్యలో R1 C1 బోత్ R1 C1 ప్యారలల్, బీసీ మధ్యలో R3 ఉంటుంది, సిడి మధ్యలో R4 ఉంటుంది, ఏడి మధ్యలో R2 C2 విచ్ ఈజ్ ఇన్ సిరీస్. R1 అండ్ R2 హ్యాస్ మెకానికల్ కప్లింగ్ అంట. ఓకేనా. R4 by R3 ఈక్వల్ టు R2 by R1, ఇదంతా R2 by R1 అనేది ఒక ఇది బ్రాకెట్స్లో ఉంటుంది, ప్లస్ C1 by C2. Small f equal to frequency f equal to 1 whole by 2 pi into root over R1 R2 C1 C2 hedges. For R1 equal to R2 equal to R and C1 equal to C2 equal to C, f equal to 1 by 2 pi RC, R4 by R3 equal to 2. Limitation of Wien's bridge. If the input signal is not a sinusoidal or signal containing harmonics, then balancing of bridge is not possible because null detector is sensitive to the frequencies. ఓకేనా. నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్స్ ఆర్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ ఇన్ ద బీసీడీ ఫార్మాట్ దట్ కెన్ బి డైరెక్ట్లీ ఫెడ్ టు కంప్యూటర్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్. అబ్జర్వేషన్ ఎర్రర్స్ ఆర్ మినిమైజ్డ్, దే హ్యావ్ ఎ వెరీ హై యాక్యురసీ ఇన్ రిజల్యూషన్, ఆపరేషనల్ పవర్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ జీరో, లోడింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్, హై స్పీడ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్. డిజిటల్ వోల్టీమీటర్స్లో ఫస్ట్ది ర్యాంప్ టైప్ వోల్టీమీటర్ చూసుకో. ఇన్పుట్ కంపారేటర్కి ఫస్ట్ది నెగిటివ్ టెర్మినల్కి రేంజింగ్ అండ్ అటెన్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అని ఇస్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ది పాజిటివ్కి ఏమి ఇస్తామంటే శాంపుల్ రేట్, మల్టీవరేటర్, ర్యాంప్ జనరేటర్ అనేది ఇచ్చేసి దాన్ని పాజిటివ్కి ఇస్తాం. మళ్ళీ
దాని యొక్క కంపారేటర్కి స్టార్ట్కి ఇచ్చి గేట్కి ఇస్తాం. నెక్స్ట్ గేట్ నుండి కౌంటర్ ఇచ్చి కౌంటర్ నుంచి మళ్ళీ శాంపుల్ రేట్ మల్టీ వైబ్రేటర్ ర్యాంప్ జనరేటర్ నెగిటివ్ ఆఫ్ ద ఎనదర్ ఆప్ యాంప్కి ఇస్తాం. అట్లా గేట్కి ఏమో ఒక ఆసిలేటర్ ఇచ్చి పడేస్తాం. నెక్స్ట్ది ద శాంపుల్ రేట్ మల్టీ వైబ్రేటర్ అనేది కౌంటర్కి ఇచ్చేస్తాం. కౌంటర్ నుంచి డిస్ప్లేకి ఇస్తాం. ర్యాంప్ టైప్ డిజిటల్ వోల్టీమీటర్. వోల్టేజ్ టు టైమ్ కన్వర్షన్ ఈజ్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపుల్. ఓకేనా, హై లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్యురసీ. వోల్టేజ్ టు టైమ్ కన్వర్షన్ ఈజ్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపుల్. నెక్స్ట్ది ఇంటిగ్రేటింగ్ డ్యూయల్ స్లోప్ డిజిటల్ వోల్టీమీటర్. ఇదేమంటే ఒక ఇంటిగ్రేటర్ తీసుకుంటాం. ఇంటిగ్రేటర్కి ఒకటేమో గ్రౌండ్కి ఇస్తాం, ఒకటేమో ఇది ఆర్ ఇన్పుట్ ఇచ్చి కెపాసిటెన్స్ సి ఇస్తాం. దాని అవుట్పుట్ నుంచి జీరో కంపరేటర్కి ఇస్తాం. ఆ కెపాసిటర్ సి నుంచి ఈ ఒక ఆప్ యాంప్ ఒక అవుట్పుట్ నెగిటివ్కి ఇస్తాం. పాజిటివ్ అనేది గ్రౌండ్ చేసి పడేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్ జీరో కంపరేటర్. దీని ఇచ్చిన అవుట్పుట్ గేట్కి ఇస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్ ఎండ్ గేట్. ఓకేనా, ఎండ్ గేట్కి ఇచ్చి అది ఆసిలేటర్కి ఇస్తాం. ఒకటేమో ఆసిలేటర్, ఒకటేమో ఎండ్ గేట్. గేట్కి ఇప్పుడు ఒక ఆసిలేటర్ ఉంటుంది. దాని అవుట్పుట్ వచ్చి కౌంటర్, డిస్ప్లే, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, స్విచ్. Voltage to time conversion is followed. The count stored in the counter represents the magnitude of input. The input voltage is given by EI equal to ER into T2 whole by T1, where ER is the reference voltage, T1 is the time taken by counter to reach full count, T2 is the discharging time. Resolution of a digital voltmeter. Resolution is minimum value of input that can be clearly indicated at the output. The output of digital instrument is specified in terms of n and half digit display. ఓకేనా, హాఫ్ డిజిట్ 0/1, మొత్తం n digits 0 to 9. Resolution of meter equal to full scale reading by 10^n. Digital resolution of meter equal to full scale reading by 10^N. That means the output of digital instrument is specified in terms of n and half digit అంటాం కదా, ఆ n. డిజిటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్. డిజిటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్లో ఇన్పుట్ అనేది యాంప్లిఫైర్కి ఇస్తాం. యాంప్లిఫైర్ని స్మిత్ ట్రిగ్గర్కి ఇస్తాం. స్మిత్ ట్రిగ్గర్ నుంచి గేట్కి ఇస్తాం. గేట్ నుంచి కౌంటర్కి ఇస్తాం. అలాగే గేట్కి ఒక టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఒకటి ఉంటుంది. యాంప్లిఫైర్స్ ద ఇన్పుట్ టు ద లెవెల్ రిక్వైర్డ్ బై ద స్మిత్ ట్రిగ్గర్. స్మిత్ ట్రిగ్గర్ కన్వర్ట్స్ సైనసాయిడల్ ఇన్పుట్ ద rectangular pulses. Counter stores the number of pulses, reaching it in 1 second, which is equal to frequency. The amplifier amplifies the input to the level required by the Smith trigger. Smith trigger converts sinusoidal input into the rectangular pulses. Counter stores the number of pulses, reaching it in 1 second, which is equal to frequency. Next topic is cathode ray oscilloscope. CRO is a digital instrument which works on the principle of thermionic emissions, that is, emission of electron from a heated surface. It is a linear device. In the use of CRO, one can measure peak to peak RMS, RMS, peak or average value of voltage and current. Calibration of CRO. Calibration of CRO is done by applying a known quality of square signal having a frequency of 1 kHz and peak to peak magnitude of 1 millivolt. The rise time TR of a signal applied to CRO and bandwidth of CRO are related as TR into bandwidth equal to 0.35. If this condition fails, then signal is distorted at the output of CRO. Electrostatic deflection. There are two plates plus CD, deflecting plate ID, LD. Okay na. So Y equal to small y equal to numerator part chipta EY x square. E means charge of the electron in coulomb. EY means electric field intensity in y direction. X square means x means displacement in x direction, whole by 2 into the denominator part of the mv vox whole square. Vox means velocity of electron when entering the fields of deflecting plates, millis per second, meter per second. Deflection D equal to numerator part capital L, distance between screen and the center of deflecting plates. LD means length of deflecting plates. ED means potential between deflecting plates. That's the numerator part. Denominator part 2D EA, where EA means voltage of accelerating anode. Deflection sensitivity S equal to capital D by ED. That means that equal numerator part chepta capital L into
small ld, where small ld is the length of the deflecting plates, whole by denominator by not చెప్తా ఇప్పుడు 2d distance between deflecting plates, ea voltage of accelerating anode, deflecting factor g equal to 1 by s, 1 by deflecting sensitivity that equal to numerator part చెప్తా 2d ea by denominator part capital N into small ld. ld means length of deflecting plates. ఓకేనా. సాటూత్ జనరేటర్లో ట్రాన్సిస్టర్కి ఎమిటర్ దగ్గర గ్రౌండ్ చేస్తాం, కలెక్టర్ దగ్గర ఒక ఆర్ పెట్టేసి విసిసి ఇస్తాం. ఓకేనా. ఆ కలెక్టర్ దగ్గర ప్యారలల్గా ఒక కెపాసిటర్ సి ఇస్తాం. సో అవుట్పుట్ V0 తీసుకుంటాం, ఇన్పుట్ Vi ఇస్తాం. సో సాటూత్ జనరేటర్ V0 ఈక్వల్ టు VCC ఇంటూ 1 మైనస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ E1 మైనస్ e power minus t by RC. V0 means instantaneous voltage across the capacitor at time t. VCC means supply voltage. Lissajous patterns. If horizontal and vertical deflecting plates are applied with sinusoidal signal, the waveform pattern appearing on the screen is called Lissajous patterns. Okay na. Application used for finding the phase angle difference between the signal applied to vertical and horizontal plate. Use it for finding the frequency ratio between vertical and horizontal plates voltages. Now phase angle phi between Vx and Vy 0 to 360 degrees అయితే లిసాజియస్ ప్యాటర్న్ అడ్డుగా వచ్చేస్తుంది. 0 to 90 degrees మధ్యలో ఒకటి, 180 degrees 270 degrees మధ్యలో దానికి అడ్డుగా వస్తుంది ఒక లైన్. 0 degrees less than 5 less than 90 degrees అయిన లేదా 272 less than 360 degrees మధ్యలో 5 ఉంటే దానికి ఒక సర్కిల్ ఇలాగ అడ్డుగా వస్తుంది, ఒక సర్కిల్ అడ్డ సర్కిల్ వస్తుంది. ఓకేనా. 5 = 90 degrees 270 degrees ఉంటే ఎగ్జాక్ట్ సర్కిల్ వస్తుంది, సెంటర్డ్ అట్ ఆరిజిన్. 90 degrees less than 5 less than 180 degrees లేదా 180 degrees less than 5 less than 270 ఉంటే అడ్డ సర్కిల్ వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికంటే 90 180 degrees నుంచి 0 to 270 degrees ఆ మధ్య నుంచి సర్కిల్, ఈ మధ్య నుంచి సర్కిల్ వస్తుంది. 5 = 180 degrees అంటే 90 degrees 180 degrees ఒక పాయింట్, 0 to 270 degrees ఒక పాయింట్ మధ్యలో లైన్ ఒకటి వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లిసాజియస్ pattern. Find the phase angle phi from Lissajous pattern. If Lissajous pattern is in the first and third quadrant, first possibility phi equal to sin inverse of x1 by x2 that equals sin inverse of y1 by y2. Second possibility 360 degrees minus phi when Lissajous pattern is the second and fourth quadrant. ఉంటే first possibility phi equal to y1 minus of sin inverse whole of x1 by x2. Second possibility equal to 360 minus phi. Measurement of frequency using Lissajous pattern for open shape. Number of intersections of the curve Fy by Fx equal to number of intersections of the horizontal line with the curve whole by number of intersections of the curve vertical line with the curve Fy means frequency of signal applied to y plates. Fx means frequency of signals applied to x plates. High frequency measurement Q meter. It works on the principles of series resonance. Measurement of the storage factor Q equal to resonant frequency of Q meter F0 equal to 1 by 2 pi root LC. Measured value of Q or Qm equal to omega naught L by R plus RSH. Omega naught L numerator, R plus RSH denominator. True value of Q equal to Qt equal to omega naught L by R. Okay na. Next Qt equal to Qm full into Qm pakkana into 1 plus పక్కన RSH by R that equal to Qm into 1 plus CD by C అనేది పక్కన ఉంటుంది, 1 plus సెపరేట్గా ఉంటుంది. R means resistance of coil, L means inductance of coil, RH means shunt resistance, C means tuning capacitance, CD means distributed at self capacitance. Measurement of inductance capital N equal to 1 by 4 pi F0 square F0 square into C. 1 అనేది న్యూమరేటర్, డినామినేటర్ పార్ట్ ఏమో 4 pi square F0 square into C. Measurement of effective resistance R equal to omega naught L by Qt. Measurement of distributed or self capacitance resonance frequency F1 equal to 1 whole by 1 అనేది న్యూమరేటర్, డినామినేటర్ 2 pi into whole root over L into C1 plus CD. F2 equal to 1 by 2 pi into root over L into C2 plus CD. When F2 equal to NF1, then CD equal to C1 minus n square C2 by n square minus 1. C1 means tuning capacitance at frequency F1. C2 means tuning capacitance at frequency F2. Measurement of unknown capacitance Cx
adjust capacitor C equal to C1 to get resonance frequency F1 with unknown capacitance Cx in parallel. F1 equal to 1 by 2 pi into root over L into Cx plus C1. Now remove Cx and again adjust C equal to C2 to get same resonance frequency F1 equal to 1 by 2 pi into root LC2. By equating 1 and 2, Cx equal to C2 minus C1. Next concept is transducers. Transducer is a device which converts one form of energy to another. They are classified as primary and secondary. Primary transducers are those devices which actually sense the parameters under measurement. Example, diaphragm, bellow, etc. Secondary transducers are those which take the output of primary transducers and convert into an analogous signal. Example, LVDT, active and passive. Active transducers are those which do not require any external source of supply. Example, thermocouple, quartz, photovoltaic cell. Passive transducers are those which require an external source of electrical supply. Example, LVDT, strain gauge. Strain gauges means gauge factor of strain gauge GF equal to numerator part delta R by R, denominator part delta L by L, delta R by R by delta L by L, that equal to 1 plus 2V plus numerator part delta rho by epsilon. 1 separate, 2V separate, delta rho by rho by epsilon is separate. Delta rho by rho means per unit change in resistivity, V means Poisson's ratio, epsilon means strain. For metal, delta rho by rho is equal tends to 0. GF means 1 plus 2V. Gauge factor equal to 1 plus 2V. Poisson's ratio, V equal to lateral strain by longitudinal strain, that equal to numerator part minus delta D by D, denominator part delta L by L. Strain of epsilon equal to delta L by L, where delta L by L is per unit change in length. Thermistor, resistance of thermistor RT2 equal to RT2 into exponential of beta full into వస్తుంది అనమాట. 1 by T1 separate minus 1 by T2 full close అంటే ఈ పవర్లో బీటా 1 by T1 minus 1 by T2 అనేది వస్తుంది. RT1 means resistance of thermistor at absolute temperature T1 degree K. RT2 resistance of thermistor at absolute temperature T2 degree K. Beta means a constant depending upon the material of thermistor. Thermistor resistance RT equal to AR0 exponential of beta by T, where RT R0 resistance of thermistor is at temperature T degrees Kelvin and ice point respectively. Thermocouple, EMF produced in a thermocouple E equal to A into delta theta plus V by T whole square. V by T whole square and separate to A into delta T and separate to మధ్యలో ప్లైల్స్ వస్తుంది. Delta theta difference in junction temperature between the hot thermocouple junctions and the reference junction of the thermocouple degree centigrade. A, B constants. LVDT ఒక EI వచ్చి ఒక కోర్ వస్తుంది, మధ్యలో సాఫ్ట్ ఐరన్ వస్తుంది. దాని అది ప్రైమరీ సైడ్, సెకండరీ సైడ్ ఏమో రెండు ES1 ES2 రెండు కాయిల్స్ వస్తాయి. డెల్టా E0 అంటాం. మధ్యలో సాఫ్ట్ ఐరన్ కోర్ అనేది మెకానికల్ ఆర్మ్ అనమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ LVDT. Output voltage delta E0 equal to modulus of ES2 minus ES1. Sensitivity of LVDT equal to sensitivity equal to output voltage by displacement. Capacitor transducers. Capacitance of parallel plate capacitor C equal to epsilon A by D equal to epsilon XW by D. A means overlapping areas of plates, X means small x means C equal to epsilon XW and numerator, D and denominator. X means length of overlapping part of plates, W means width of overlapping part of plates, D means distance between two plates, epsilon means permittivity of medium. Piezoelectric transducers. Okay na, delta T, delta E0. మధ్యలో డెల్టా టీకి ఆ కిందకి మధ్యలో ఒక కేక్ ముక్క ఉంటుంది, దాన్నే డెల్టా E0 అంటాం. పైనుంచి ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా, ఫుల్ టీ అనుకుంటాం థిక్నెస్ టీ. ఓకే, వోల్టేజ్ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ క్రిస్టల్ G ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బై స్ట్రెస్, దట్ ఈక్వల్ టు E by capital P. P means pressure or stress, Newton per meter square. Capital E means electric field. Charge sensitivity D equal to epsilon R epsilon naught G C per N. ఓకేనా, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ E0 equal to GTP, where T means thickness of crystal M. It is not used under static condition. Data acquisition systems.
Data acquisition systems are used to measure and record analog signals in basically two different ways. Signals which originates from direct measurement of electrical quantities. These signals may be DC or AC voltages, frequency or resistance, etc. Signals which originate from use of transducers. Data acquisition systems via analog signals are used in communications, medicals, and electronic applications. Conversion to digitalized systems are widely used nowadays because complex circuits are low cost, accurate, and simple to implement. Two different categories: analog systems. Analog systems deals with information in analog or continuous form, such as a plot of voltage versus time or displacement versus force. Digital systems. A digital quantity consists of number of discrete pulses whose time relationship contains information about the magnitude and the nature of the quantity under measurement. Uses of data acquisition systems. DAS is used for aerospace, biomedical, and telemetry industries. Analog DAS are used when wide frequency width is required or when lower accuracies can be tolerated. Digital DAS are used when the physical quantity being monitored has a narrow bandwidth, when the quantity varies slowly, and high accuracy and low channel cost is required.